Hello viewers and aspirants, welcome to the session. In this session, we are going to discuss on aviation safety and particularly black box as well. It is very much in the news because of the crash of Air India plane, Boeing Dreamliner in Ahmedabad. Takeoff in just 10 minutes lone it crashed, and almost except one passenger, everyone's life was lost. It is one of the biggest, and recent past also, it is one of the biggest air accident. So this has become important because it is very much crucial. It's a booming industry and it interlinked with many other segments of the economy, not only in terms of safety of the passengers, but also it has a huge impact on the economy of India as well. So for UPSC, this is important in three parameters, especially related to transportation and economy and passenger safety. Aviation safety. Let us study the topic in a broad way first, then we will particularly study about this Ahmedabad airplane crash as well. So aviation safety అనేది మనము చాలా రోజుల నుంచి ఎక్కువ న్యూస్ లో ఉన్నది కూడా ఏంటంటే రీజనల్ కనెక్టివిటీ. ద గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద కనెక్టివిటీ బిట్వీన్ వేరియస్ రీజియన్స్ త్రూ ఎయిర్పోర్ట్స్ యాజ్ వెల్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ వెరీ మచ్ స్వీటస్ టు దిస్ ప్రోగ్రామ్. సో ఈ టైంలో ఇలాంటి యాక్సిడెంట్ ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ ఫర్ ఎ బూమింగ్ ఎకానమీ ఎస్పెషల్లీ. ఏవియేషన్ సేఫ్టీ ఈజ్ important, like it has significance related to passengers like safety and their confidence to travel, and economic growth and development like tourism sector, trade and commerce, cargo, and access to international airports and not only domestic tourists but also international tourists as well, and connectivity to the various markets. So that is how it is important for economic growth and development as well. Similarly, maintaining international standards. Aviation safety is మనం చూసే యాక్సిడెంట్లో వెరీ లెస్ యాక్సిడెంట్ వి సీ, లైక్ ఏవియేషన్ సెక్టర్ ఇస్ హ్యావింగ్ వెరీ లెస్ యాక్సిడెంట్స్ కంపేర్ టు అదర్ మోడ్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ లైక్ రోడ్ ఆర్ రైల్వేస్. మనం యాక్చువల్గా ఇండియా ICAO, ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది, యూనివర్సల్ సేఫ్టీ ఓవర్సైట్ ఆడిట్ ప్రోగ్రామ్. ఆ ప్రోగ్రాంలో మనం వీ హ్యావ్ స్కోర్డ్ మోర్ దెన్ 85%. వీఆర్ మచ్ బెటర్ దెన్ ద గ్లోబల్ స్టాండర్డ్స్, బట్ స్టిల్ దిస్ యాక్సిడెంట్ హ్యాపెండ్. వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆల్ ద నార్మ్స్, but still the accident has happened. We are conforming to the international standards. Why? Because there are two things here. One is to have safety confidence to the passengers. Second is to have access to the international airports. Like US lo konni airports ki access kavalante, you should be qualified in the category 1. So US Federal Aviation Administration have this classification. We are also part of this category 1 type. So have access to various developed or developing countries airports, we need aviation safety. This is the significance of aviation safety, but there are challenges. We have been trying to boost or increase the capacity of aviation industry in India, but there are some challenges. The challenges related to manam ఎక్కువ న్యూస్ లో వినేది ఏంటంటే ఫ్లైట్ పైలట్స్, they undergo too much stress and fatigue during the operational hours. దానికోసం ఎక్కువ నామ్స్ వింటూ ఉంటాం. So apart from that, there are other personals like air traffic controllers and vehicle maintenance, repair, overhaul engineers. There are shortages in terms of these segments. So personals kani related to management, maintenance, repair, overhaul, we are too dependent on international companies for overall maintenance and repair overhauling of the available aircrafts in India. The technology, we are still dependent on international markets. Similarly, air traffic control, the mechanisms that we use they are outdated. Though the India has framing new laws to incorporate new systems, it is still having shortage of manpower, and there are overlaps in terms of training to the personnel, not only to the pilots but to the traffic controller personnel as well, and the ground staff as well. And inka challenges ante some of the airports are not well managed in terms of they are overcrowded. And even if you take the example of Delhi and Mumbai, they are operating at more than the capacity that they have. They are not operating near 100%. They are operating beyond 100%. మన అందుకే ఇండియా ఏం చేస్తుంది, సెమీ అర్బన్ ఏరియాస్లో కానీ సబ్సిక్వెంట్ ఏరియాస్లో కానీ కొత్త ఎయిర్పోర్ట్స్ బిల్డ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది. బట్ సమ్ ఆఫ్ ద ఎయిర్పోర్ట్స్ ఆర్ ఓవర్ క్రౌడెడ్. సిమిలర్లీ సమ్ పాలసీ చేంజెస్. ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీని బూమ్ చేయడానికి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఇన్సెంటివ్స్ కానీ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ తీసుకురావడానికి కానీ సరైన పాలసీస్ ఇంకా ఫేమ్ అవ్వలేదు. So these are some of the challenges being faced by the aviation industry in terms of related to aviation safety. We will study also some of the recent actions taken by the government in decades like 1950 to 1980. We have observed many accidents. Some of them are leading to 400-200 deaths as well. But in recent past, this is the biggest accident that India witnessed.
రీసెంట్గానే మనం ఇండియా ఏం చేసింది, దర్ ఇస్ వన్ లా దట్ గవర్న్స్ ఏవియేషన్ సేఫ్టీ ఇన్ ఇండియా, ఎయిర్క్రాఫ్ట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ 1934 యాక్ట్. బట్ రీసెంట్లీ ఇండియా పాస్ ఇన్ 2024 దట్ కేమ్ ఇన్ టు ఎఫెక్ట్ ఇన్ ఫ్రమ్ January 2025. దట్ యాక్ట్ ఈస్ కాల్డ్ భారతీయ వాయుయాన్ అధినియం. త్రూ దిస్ గవర్నమెంట్ వాంటెడ్ టు create a mechanism where different regulatory bodies act their purpose. So ఇక్కడ మనకి డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ అండ్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ సివిల్ ఏవియేషన్ ఈజ్ ద ఓవరాల్ బాడీ దట్ ఓవర్వ్యూస్ ద functionings of airports and their regulation. Whenever there is an accident happens, the body to investigate is aircraft's accident investigation body. So this body is made independent of DGCA. సో ఏదైనా యాక్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు దాన్ని ఇండిపెండెంట్గా ఇన్వెస్టిగేట్ జరగాలి, ఒక థరో అనాలిసిస్ జరగాలి, ఒక ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉండకూడదు, కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండకూడదు అని ఏఐబిని సెపరేట్ ఇండిపెండెంట్ బాడీగా చేశారు త్రూ దిస్ యాక్ట్. సిమిలర్లీ ఇండియా ఆల్సో మేడ్ దిస్ గగన్. గగన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ DGCA అండ్ ISRO came together and created one satellite based navigation system for the Indian flight systems. సో ఈ గగన్ అనేది ఏంటంటే ISRO అండ్ DGCA కలిపి చేసిన ఒక GPS సిస్టమ్ ఫర్ ద ఫ్లైట్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. అలాగే ట్రాఫిక్ కొలిజన్ అవాయిడెన్స్ సిస్టమ్ 1984లో ఒక కొలిజన్ అవ్వబోయింది. ఆ టైంలో ఇంకెప్పుడు అలాంటిది జరగకూడదు చెప్పి అప్పటి నుంచి ఈ ట్రాఫిక్ కొలిజన్ అవాయిడెన్స్ సిస్టమ్ అంటే వెన్ దే ఆర్ ఫ్లయింగ్ టు గైడ్ దెమ్, they made it compulsory for every flight or any aircraft to have these systems. Similarly, to have better control or to understand better parameters well, we also have ground proximity warning systems. Ground reach అయ్యేటప్పుడు ఎంత స్పీడ్లో దిగాలి, ఏ లెవెల్లో వాళ్ళు ఏ ఆల్టిట్యూడ్లో ట్రావెల్ చేస్తున్నారు, ఇలాంటి వాటిని కూడా ఒక టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ ఈ సిస్టమ్, వార్నింగ్ సిస్టమ్, అది కూడా ప్రతిదానికి మ్యాండేట్ చేసింది. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద యాక్షన్స్ టేక్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫర్ ఏవియేషన్ సేఫ్టీ. Similarly, there are some norms developed by aviation industry for in terms of working hours of pilots as well. So, ఇక్కడ ఈ జనరల్గా ఏవియేషన్ సేఫ్టీకి దో వీఆర్ హ్యావింగ్ బెటర్ స్కోర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద ఆడిట్ కండక్టెడ్ బై ఇంటర్నేషనల్ సివిల్ ఏవియేషన్ అండ్ ఈవెన్ వీఆర్ అండర్ ద కేటగిరీ 1 ఆఫ్ US FAA. బట్ స్టిల్ వీఆర్ ఫేసింగ్ సమ్ ఆఫ్ ద యాక్సిడెంట్స్. అలాంటి వాటిని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే వే ఫార్వర్డ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు డిక్రీజింగ్ ద డిపెండెన్స్ ఆన్ MRO బై ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీస్, having our own domestic MRO and training personals, having better training facilities, regular training for the personals involved in the aviation industry. So these are some of the way forward actions that can be taken by government of India. So this is overall related to aviation safety. So in terms of UPSC మీరు గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనము ఎటువంటి స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతున్నాము, ICAO ఏంటి, DGCA ఏంటి, భారతీయ వాయుయాన అధినియమం ఏంటి, అండ్ డిఫరెంట్ రెగ్యులేటరీ బాడీస్ దట్ ఆర్ అండర్ దిస్ యాక్ట్ దట్ కంట్రోల్స్ ద సేఫ్టీ అండ్ రెగ్యులేటరీ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. బట్ ఇక్కడ ఎక్కువ న్యూస్లో మనం వింటుంది కూడా ఏంటంటే బ్లాక్ బాక్స్. ఎప్పుడు కూడా మనము ఒక ఫ్లైట్ క్యాన్సిల్ అయిందంటే ఎవ్రీవేర్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద న్యూస్ దట్. ఇది ఓవరాల్ జనరల్గా ఏవియేషన్ సేఫ్టీ గురించి మాట్లాడుకున్న తర్వాత స్పెసిఫిక్గా ఎప్పుడు కూడా పోస్ట్ అనాలిసిస్లో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ technological instrument is black box. Black box is an instrument. It's like a bright orange box which have two components. One is FDR, flight data recorder, and cockpit voice recorder. These are two recording devices that are incorporated in this bright orange box. Though name is called black box, the color is bright orange. So why it is bright orange? Because of visibility, and it is generally located at the tail end of the flight. Which position? Tail end of the position, because it is less prone to receive impact through accidents. Accident ఎప్పుడైనా కానీ లెస్ ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుందంటే టైల్ పోర్షన్లో ఉంటుంది. సో ఈ బ్లాక్ బాక్స్ని ఆ ప్లేస్లో అమరుస్తారు. సో దీనికి ఉన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇట్ కెన్ విత్ స్టాండ్ అప్ టు టెంపరేచర్స్ ఆఫ్ 1100 degrees centigrade అండ్ ఆల్సో ఇట్ కెన్ విత్ స్టాండ్ గ్రావిటీ ఆఫ్ 3400 times. స్పెషల్ ఫీచర్ ఆఫ్ దిస్ ఈజ్ ఎమర్జెన్సీ లొకేషన్ ట్రాన్స్మిటర్. ఎక్కడైనా ఇది పడిపోయినప్పుడు దీన్ని లొకేట్ చేయడానికి ఇట్ గివ్స్ ఏ సిగ్నల్స్. So through this signal, the personnel who are investigating this then easily can identify this black box. ఈ బ్లాక్ బాక్స్ ద్వారా ఏం జరుగుతుందంటే ఈ ఫ్లైట్ డేటా మోర్ దాన్ 25 parameters like what is the air speed it is maintaining, what is the horizon it is maintaining, and direction and the fuel level. There are different 25 parameters that it records continuously for more than 25 hours it can record. Similarly, cockpit voice recorder also, whatever the conversation is happening between these pilots, that will also be recorded. అంటే ఆ పానిక్ టైంలో ఎటువంటి యాక్షన్స్ వల్ల
ఇట్ కుడ్ హ్యావ్ బిన్ ప్రివెంటెడ్. ఇలాంటి పోస్ట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ అనాలిసిస్ కోసము ప్లస్ నెక్స్ట్ ప్రివెన్షన్ చేయడానికి కోసమని ఇట్ ప్లేస్ ఎ వెరీ క్రూషియల్ రోల్ when it comes to aviation safety. So that is the importance of black box. Black box was invented in 1950s by an Australian scientist. But black box వల్ల అంత మనకి పూర్తి అనాలిసిస్ చేయగలమా అంది ఇక్కడ ఒకటి ఆలోచించాలి. There are some limitations to black box as well. There is one very infamous event in 2014. Malaysian Airlines MS-370 vanished and no one could even locate the black box of that airplane. సో బ్లాక్ బాక్స్ అనేది ఈ లొకేషన్ చేయడం కూడా కొన్నిసార్లు కష్టమైపోతుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లాస్ట్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఓషన్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్వేస్ ట్రేసబుల్. అండ్ అదర్ లిమిటేషన్స్ విత్ దిస్ బ్లాక్ బాక్స్ ఇస్ దెర్ ఇస్ నో వీడియో రికార్డింగ్, ఓన్లీ వాయిస్ రికార్డింగ్ ఈస్ అవైలబుల్. సో సమ్టైమ్స్ ద క్లారిటీ మే బీ మిస్డ్. యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ద ఫుల్ పిక్చర్ ఆఫ్ వాట్ హ్యాడ్ హ్యాపెండ్ డ్యూరింగ్ ద యాక్సిడెంట్. సో ఈ రెండు లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ బ్లాక్ బాక్స్కి. సో బ్లాక్ బాక్స్ టెక్స్టైల్లో మీరు ఆ యూపీఎస్సీ రిలేటెడ్గా గుర్తుంచుకోవాల్సింది వాట్ ఈస్ ద appearance of it and where it is generally kept and what are the different components, special features. And ఈ బ్లాక్ బాక్స్ అనేది జనరల్గా టైటానియం కానీ స్టీల్ అలాయ్తో కానీ తయారు చేస్తారు టు విత్స్టాండ్ దిస్ టెంపరేచర్ అండ్ గ్రావిటీ. సో ఏవియేషన్ సేఫ్టీ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఒక పాసెంజర్ సేఫ్టీకే కాదు బట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఎకానమీ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రెడిబిలిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ, సో బూమింగ్ ఇండస్ట్రీ. ఓవరాల్గా ఈ ఏవియేషన్ సేఫ్టీలో మనము తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే the accidents can be prevented only through thorough analysis of what had happened. So black box అనేది అక్కడ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. And there are some different norms also we play and some regulations we follow for ensuring the safety of the passengers. So this is about the topic.